Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. مساء الخير مستمعينا وتحية طيبة لكم، وبالتأكيد موعد جديد مع المحامية جومانا كيروز على الهواء مباشرة في برنامج يور رايتس، وقضايا ومواضيع قانونية مهمة تأتيكم خلال الأسبوع في مختلف الاختصاصات التي يتعامل معها مكتب المحامية جومانا كيروز، وهي قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، وأيضا قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا الضمان الاجتماعي، وقوانين العائلة والكريمنال لو. دائما بإمكانكم الحصول على استشارة مجانية في هذه الاختصاصات على الرقم 248-557-3645. أيضا بإمكانكم المشاركة في برنامج يور رايتس على الهواء مباشرة، والأرقام في الاستوديو هي 313-769-6666، وأيضا من وينزر كندا 519-256-1023، وعبر الواتساب بإمكانكم المشاركة برسائل نصية أو صوتية، والرقم هو 313-327-7074. تحياتنا لكم. حلقة اليوم مخصصة لقضايا الإفلاس، ونرحب بالمحامية جومانا كيروز. جومانا مساء الخير. مساء الخير رامي. أهلا وسهلا. الحمد لله. نسأل عنك أكيد دائما بانتظار هذا الوقت من النهار، ساعة واحدة، ومواضيع شيقة وبالتأكيد معلومات قيمة لكل مستمعين تقدميها في برنامج يور رايتس. أهلا وسهلا فيك جومانا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكل المستمعين. نحن أول وعدت ثلاثة بنستقبل في ماريا بنشنكو بقضايا الفاميلي لو والكريمنال لو، بس اليوم سبتمبر 1 هي من المواعيد اللي غير قادرة تلبيهم، فطلبنا إنه نقلب السكجول هالأسبوع. اليوم مع محامي الإفلاس المحامي مايكل بانكستين، ونهار الجمعة الله راد مع المحامي Maria Pechenko. Attorney Michael Bankstein, very happy to have you. How are you today? Michael? Looks like Michael is typing. رامي هلا بتحاول تقلي إنه في شوية وشوشة بالصوت؟ شوية يقطع صوتك جومانا، يمكن لو شوية تتحركي من مكانك حتى الإرسال يكون أفضل. نعم، أنا تحركت هلأ، صرت بمكان آخر. هل بنسبك؟ نعم، أفضل حاليا. نعم. Okay, very good. Michael, do we have you now? Michael? ما أعرف إذا هو ميوت يمكن. You are on mute. You need to unmute yourself. Okay. منتظرين المحامي مايكل بانكستين. رامي صار لنا 3 أسابيع أو أسبوعين بالأحرى عم نتكلم عن خطوة أساسية لكل إنسان بيقدم Chapter 7 bankruptcy، يعني اللي هو على إفلاسه. Michael, don't stress yourself. We will, if you need Rami to call him again, feel free to do that. أنا رح كمل بالموضوع. صار لنا أسبوعين واليوم بنتصور إنه رح نخلص هيدا الموضوع، وبعتذر في خشخشة بالصوت، بس ما بعرف أنا غيرت محلي صار مكان، ما بعرف إذا من عندي أو من عندي الموضوع. بكل الأحوال صار لنا أسبوعين عم نحكي عن شيء بيسموه meeting of the creditor، اللي هي خطوة كل إنسان بيقدم إفلاسه، بالتحديد Chapter 7 ويمكن كمان Chapter 13. هلا بتأكد من المحامي مايكل بيمرق فيها، اللي هي خطوة هي اجتماع كيف الأشخاص اللي بيقوموا قضايا مختلفة، إن كان حادث سيارة، إن كان طلاق إلى آخره. دائما خطوة من الخطوات إنه ننزل على المحكمة نلتقي بالقاضي. كمان بموضوع الإفلاس ذات الشيء خطوة من الخطوات ليلي بيقدم Chapter 7 وحتى بفتكر Chapter 13 هو شيء بيسموه meeting of creditors، يعني اجتماع الكريديتورز، يعني الأشخاص اللي أو الشركات اللي عنا دين معهم، بالإضافة لممثل من المحكمة from the bankruptcy court. ما بيكون القاضي، بيكون اللي بنسميه bankruptcy trustee. الbankruptcy trustee هو محامي
محلف وهو مختار من قبل البانكربسي كورت ليمثل المحكمة. يعني بالبانكربسي كورت القضاة نادرا ما يتدخلوا بالنيابة عنه في شخص هو محامي اسمه بانكربسي تراستي، وهيدا المحامي بدافع عن حقوق المحكمة، بدافع عن حقوق الكريدت، بيتأكد انه الانسان اللي عم بيقدم افلاسه صرح بكل شيء عنده، كل شيء معه، كل شيء عليه تو سبيك، واكثر يمكن كل شيء معه، لانه اوقات كثير في خوف من التخباية او من نقل الاشياء من اسمنا لاسم حدا تاني، لأن بدنا نقدم ممتلكاتنا مثلا، إن كان بيت، إن كان سيارة، إن كان ممتلكات أخرى بننقلها باسم أختنا، خينا، عمنا، جارنا، لأنه بدنا نقدم بانكربسي. من الأشياء اللي رح نحكي عنهم اللي هو من السؤال من أهم الأسئلة اللي بتنسأل بالميديا أوف كريديتورز هي شيء بيسموه fraudulent conveyance، يعني أو fraudulent transfer. يعني السؤال اللي بده يسأله البانكربسي لكل شخص عم بيقدم البانكربسي تبعه، بده يسأله إذا أنت آخر 6 سنوات، مش آخر سنة، مش آخر سنتين، مش آخر 5 سنين، هل آخر 6 سنوات أنت عطيت شيء بتمتلكه حدا تاني بأقل من الفير ماركت فاليو تبعه. يعني رامي، إذا أنا قدمت إفلاسي، المحكمة بدها تسألني عبر البانكربسي تراستي، المحامي تبعي بيسألني من البداية، ونهار الميتينج اوف ذا كريدت البانكربسي تراستي رح يسألني كمان هيدا السؤال، رح يقول هل أنا آخر 6 سنين، يعني السنة الماضية اللي قبل وانتبهوا رامي، أنا يمكن من سنة ومن سنتين 5 سنين ما كنت عم بفكر بشيء اسمه بانكربسي، ولا شيء اسمه كورونا فيروس قلبت الأيام، واللي كان مرتاح صار متضايق، واللي كان عنده a good paying job ما عنده a good paying job. يعني لنقول أنا 5 سنوات عطيت بنتي بيت، هيدي بنتي، أنا حرة، عندي بيتين وحبيت أعطيها بيت من البيتين، لأن بنتي أنا ما بدي بيعها، لأنه بنتي أنا ما بدي أهديها لأنه تزوجت مثلا، وعطيتها إياه من 2 أو من 3 أو من 4 أو من 5، وأنا مش حاطة أو مش ضاربة حساب إنه ممكن أنا أفكر أقدم بانكربسي. بقانون البانكربسي، بقانون الإفلاس، رح يطلعوا 6 سنوات لورا بيسموه هيدي تعتبر is fraudulent، مع إنه أنا هديته لبنتي، وهيدي بنتي بحق لي اهديها، وما بفكر بالافلاس، ولكن بوضع انه ممكن الافلاس يكون شيء وارد، لانه عطيت for less than fair market value، يعتبر بعيون القانون fraudulent transfer. يعتبر بعيون القانون لو عطيت اياه، لنقول البيت كان قيمته $200,000 وعطيت اياه $190,000 او $180,000، ساعتها منه fraudulent transfer، منه fraudulent conveyance، لانه عطيت اياه for fair market value. هلا بخفف شوي، اسمها ريبيت ديل، قيمته 200,000 عطيت اياه 180,000 170,000 190,000، نو بروبلم. بس انه اعطيت مع انه بنتي اخر 6 سنوات، يعتبر بعيون القانون it is a fraudulent transfer، ويعتبر كأنه بعده معي وبعده باسمي، وقيمته يمكن صارت هلأ 250,000 مش 200,000 أو 300,000 أو يمكن صارت 150,000، تعتبر كأنه بعده عندي. كيف بالحرة رامي إذا أنا بدي أعطي بنتي هدية من 5 سنين وقت اللي كان الإفلاس مش وارد، القانون بيعتبرها fraudulent transfer. الحرة إذا شخص عم بيفكر إنه بده يقدم على إفلاسه، هات لحط سيارتي باسم حدا تاني، هات لحط بيتي باسم ابن عمي، هات لحط الأرض اللي عندي باسم جاري، هات لحط البزنس تبعي باسم صديقي، وهيك بقدر، بعتذر على الكلمة، احتال على البانكربسي كورت، وإنه أنا ما عندي سيارة، ما عندي بيت، ما عندي. سؤال من الأسئلة المهمة اللي بيسألها دايما البانكربسي تراستي: Have you listed all your assets؟ إذا آخر 6 سنين عطي شيء في أقل من الفير ماركت فاليو تبعه لأي إنسان بيقربني أو ما بيقربني، لازم استرى، لازم تنذكر.
سؤال من الأسئلة have you listed all your assets. سؤال تاني بغير طريقة كمان بيسألوها بطريقة واضحة أكثر. Have you made any transfer of property within the last 6 years؟ هل أنت عطيت أي شيء؟ البروبرتي ممكن تكون رولكس، البروبرتي ممكن تكون بيت، البروبرتي ممكن تكون كار، البروبرتي ممكن تكون أي شيء بمتلكه. هيدا السؤال من الأسئلة المهمة اللي ينسأل. ومنحب نذكر إنه البانكربسي تراستي هيدا الميتينج بالكريديتورز هيدا اجتماع مهم وخطير. من وقت إلى آخر بنسمع عن إنسان شهد بالزور، لأنه هيدا شهد تحت حلفين اليمين، شهد بالزور، وهيدا federal proceeding. يعني شهد بالزور يعني perjured himself or herself، يعني صار في perjury، يعني صار فيها بالمعدل. بيقول المحامي مايكل بانكستين نسمع تقريبا مرة مرتين بالسنة، مرة كل 6 أشهر، إنه شخص من الأشخاص مش عنا بالمكتب طبعا شهد بالزور وحبسوه بهيدي الميتينج اوف ذا الميتينج اوف ذا كريديتورز مهم جدا. ومثل ما قلنا جمعة الماضي والقبلة، الميتينج اوف ذا كريديتورز البانكربسي تراستي عارف بس بده يتأكد إنه صاحب الشأن رح يشهد 100% بشهادة كاملة 100%، لأنه البانكربسي تراستي عنده 50-60 different searches بيقدر ينبش على المعلومات. يعني وقت البانكربسي تراستي بيسألك السؤال did you file your taxes آخر 4 سنين، عارف الجواب. وقت اللي بيسألك السؤال have you been employed، عارف الجواب. وقت اللي بيسألك have you listed all your liabilities and the people you owe money، عارف الجواب. وقت اللي بيسألك do you have a support obligation or a spousal support domestic support obligation، عارف الجواب. وقت اللي بيسألك have you made any transfer of property، عارف الجواب. وقت بده يسألك السؤال الثاني اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي ما حكينا عنه آخر جمعتين have you sued anybody in the last year، عارف الجواب. بس بده يعرف إذا أنت رح تجاوب بطريقة حقيقية. ليه؟ لأنه is a federal proceeding under oath، يعني somebody can perjure themselves. ما بعرف إذا رجع المحامي مايكل. نعم مايكل. Hi, how are you doing today, Joumana? Sorry, I had a little trouble with my microphone earlier. It kept throwing me out. No problem. I do apologize. I've been going on and on because I thought that you were not ready. I do apologize. Wrapping No, up. we're good. Skype kept throwing me out, but it's stabilized now. No problem. I was telling people about the Rami. I'm gonna move again because I can hear. عم تسمع الخش اللي أنا عم بسمعه؟ حاليا أفضل جمانة، قبل شوي كان شوية بدي يقطع بس حاليا أفضل. أوكي. نعم. نقلت للمكان الثالث هلأ لنشوف إذا نتفي أحسن. تمام. أوكي. بما أنه بلشنا مع المحامي مايكل بدي بلش بشغلة مهمة حكينا عنها الأسبوع الماضي واللي قبله رح نرجع نبلش فيها اليوم. وعلى فكرة أي شخص بحب يتصل اليوم أو أغلبية الأوقات بموضوع بنتلقى اتصالات عبر الواتساب بالراديو. الرقم ليلي بده يبعث لنا مسج على الواتساب الراديو واتساب بعتذر هو 313-327-7074. أول شيء بدنا نقول كقاعدة عامة إنه إذا إنسان قدم إفلاسه جاره وصديقه وابن عمه وابن عمه 5 times removed وابن خاله ما رح يعرف بتقديم البنك، لأنه ليقدر الإنسان يتحرى على التاني ليشوف إذا مقدم بانكربسي بده يكون عنده بعض السيرشز اللي نحن عنا إياهم، بس طبعا ما منصرح عنهم لما نعلم العالم يروحوا يتحشروا بحياة غيرهم بلا شأنهم، يعني بلا شأن بلا سبب. ما فينا نروح جوجل، ما فينا نروح على الإنترنت put somebody's name and see unless it is a public figure, unless it is a public corporation. هي غير قصة، هيدي بتنزل بالنيوز بالأخبار. but ما في إنسان يروح يتحرى على إنسان ليشوف إذا أول إنسان مقدم إفلاسه. having said that وإنما although generally speaking a person cannot Google or do a FOIA request on somebody to see if they filed for bankruptcy. Having said that, if you file for bankruptcy رح أقولها بالإنجليزي ورح ترجمها على العربي and I want your comment on it, Attorney Michael Bankstein. If you file for bankruptcy, there are certain groups of people who will know
Yes, they will know. If you file Chapter 13, your employer will know. If you file Chapter 7, your employer will not know because there is no payment plan. If you file Chapter 7 or Chapter 13, all of the creditors that you listed in your schedule will be notified. So, yes, they will know. If you file for Chapter 7 or 13 and you have a domestic obligation to your ex, whether you're paying him or her spousal support or whether you're paying him or her child support, even if you are not behind, yes, they will know. If you have joint credit cards or joint debts with other people, even if you are paying those debts, even if you want to continue to pay those debts, yes, those co-debtors will know. If you have contracts with creditors, even if you're keeping those contracts, even if you have been current on those contracts, let's say a lease, yes, they will know. So, generally speaking, one person cannot know about another person filing bankruptcy unless you fit into one of these groups. Michael. Yes, I agree with that. It is a matter of public record that someone has filed for bankruptcy, but at the same time, though, you'd have to know where to search to be able to search that. The database I use requires the full Social Security number, for example. So, you'd have to know a lot to know how to do that to search to see whether someone's in bankruptcy or not. Okay, so looking somebody on the internet, that's not gonna do it. No, you're not gonna Google somebody's name in a search engine and then have that come up. No. Okay, but if you file for bankruptcy, some people in certain groups, in certain categories, will know. And the way they will know is the bankruptcy court, will notify them of your bankruptcy filing, correct? That's correct. Your landlord will know because it is a liability you have, even though you continue to pay the rent, correct? That's correct. If you have a written lease with your landlord will also get notice of the bankruptcy. Your employer will know if you are filing a Chapter 13 because chances are your wages will need to be garnished, correct? Yes, but to that I would add, you work with somebody who has money coming out of their check for child support, someone who has money coming out of their check for the IRS because they owe taxes. But the reason why you don't know who you're working with has that happening to them is that payroll departments are pretty discreet with that information. So it's not like you're going to be hearing about it at the water cooler. Correct. In other words, your colleague at work should not know that the human resources or the payroll department at your company will be notified. Your superior may get notified, but there is absolutely no reason, and it's not a nice thing to do, to go tell other. That's correct. It's not going to be part of the office chatter. That's correct. Exactly. All right. Your ex will know if you owe your ex either alimony, also called spousal support, or child support. And even if you are paying every month and even if you are paying on time, correct? Correct. Co-debtors, people with whom you have a joint account, a joint credit card, and like that, they need to know. They will know and they need to know because if you're seeking to dump that debt, it's 100% on them. So it's the right thing to do too. Yeah, and that's why the courts made a lot of the rules that they've made because they know, human nature being what it is, people have a right to know, and the court requires you to notify, co-debtors. That's correct. And all of your creditors, all the people you owe money to will know. And sometimes people will say, well, why do I need to tell my landlord when I am paying the rent? I continue to. Why do I need to tell my mortgage company since I have been paying the mortgage on time every month and will continue to? Well, simply because the law requires you to. The law doesn't say only list the creditors that you want to dump in bankruptcy. The law says, the bankruptcy code says, list to all of your creditors. So sadly, all of those
creditors, the ones you're behind on and the ones you're not behind on, the ones you want to discharge in bankruptcy and the ones you want to keep paying and you enjoying the use of will know about your bankruptcy. That's correct, because it's really two different issues. One issue is who do you owe money to? And then it's really a separate issue. What do you want to do with that debt? Are you going to continue on in your contractual obligation with your landlord, or are you going to use the power of the bankruptcy court to say, I'm moving away and I'm breaking the lease and there's nothing you can do? So it's really two different issues. But as a threshold matter, you've got to let the court know who all your creditors are. Okay, very good. So today, before we take a quick ad and catch our breath, you said that while we were preparing for this radio show today, you told me that just today you had a question about somebody's employer and why does my employer need to know? Is that what I heard you say? I hear that a lot. Is my employer going to find out about it? And if you're at Chapter 7 and you don't owe any money to your employer and you don't owe any debts in common with your employer, they don't need to know that you're in bankruptcy. They don't get notice. Chapter 13, like you said, is a little bit different. I interrupt you to say that, unless you are paying back your employer because he gave you an advance or something, or unless you have a joint credit card maybe with your employer, generally speaking, if you're filing Chapter 7, you're fine. Your employer is not going to. That's correct. But in a Chapter 13? In a Chapter 13, most people's Chapter 13 plan payments, because you have to make plan payments on a regular basis, most people have that come out of their check. That's actually the preferred way that the court likes to do it. It's really only if you don't have pay coming out of a paycheck that you can pay it in other ways. But if you have wages, then they expect it to come out in a pay order. So, of course, your payroll department's going to have notice. They're going to get a pay order from the judge saying, take this much out of every check. Okay, let's take a quick break. And when we return, we're going to talk about should not treat one creditor better than another. We have seen it trend times where people have credit cards. They want to continue to pay one because they want to keep it after they file for bankruptcy, and they stop paying the others. We're going to talk about the general rule that you cannot treat one creditor better than another, and sometimes you're throwing good money after bad anyhow. However, some creditors, and we'll explain why, you can continue to pay and treat better than others. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامية جومانا كيروز، وأرقام الهواتف في الاستوديو للي حابين يشاركونا على الهواء 313-769-6666 519-256-123. أيضا عن طريق الواتساب والرقم هو 313-327-7074. جومانا، في عندنا سؤال تحت الهواء من أحد المستمعين يسأل إذا كانت الظروف الحالية من تفشي كوفيد-19 وقلة الوظائف والوضع المالي بشكل عام، هل هذا شيء ممكن يساعد الشخص حتى يخفض من الديون الموجودة عليه؟ يعني لو عمل الشخص يعني مفاوضات، يعني هو دا يقرر أنه يعمل إفلاس مثلا أو يشر الإفلاس، هل ممكن أنه يستفيد من الوضع الحالي حتى شركات التأمين تمحي بعض الديون المترتبة عليه بسبب الأوضاع الحالية؟ رح اطلب من المحامي يجاوب، بس فيني اقول له لهذا الشخص انه الجواب هو نعم. الجواب هو نعم. يمكن هذا الشخص يكون مؤهل يقدم تشابتر 7، وحتى لو مؤهل يقدم تشابتر 13 المونثلي بيمنت اللي بده يبقى له رح يكون اقل بكتير مما كان متوقع عليه، لانه خسر الجوب تبعه أو ظروفه أو عم يقبض أقل مصاري إلى آخره. رح أسأل السؤال للمحامي مايكل بنكستين. Michael, we had a question via WhatsApp, and the question is, would today's present circumstances, the financial hardship because of
COVID-19, loss of jobs, maybe reduced income, maybe both, would allow somebody a greater ability to file for bankruptcy and get rid of their debts? Oh, yes, absolutely. This has been going on long enough that we had people, I've got someone who made six figures per year, but they're working in an industry which has been shut down and now hasn't worked since February. So even though, he's getting some unemployment and such, it's far lower than the income he was making before. And, when you think about we've touched upon this in the past, the four legs of the table. One is, what's your income, subtract your expenses, what's your income moving forward? But they also look at what your income is looking back over the last 6 months. And this has gone on long enough that the 6-month look back period's kind of buried the amount he was making before, so he passes what's known as the means test, and he's going to be a Chapter 7, and if everything recovers, a few months or 6 months from now or whenever, and he goes right back to making $100,000, time moves forward, not backwards. Once he's no longer under the jurisdiction of the bankruptcy court and he's got his discharge, that's a different story. So it's a timing issue. Yes. بفتكر الجواب اللي قلته كان مظبوط 100%. يمكن كان في أشخاص مؤهلين لتشابتر 13 وهلأ بسبب الظروف الحالية ما بقى عندهم مصاري، ما بيقعد عندهم تشابتر 13، لأنه بتشابتر 13 رامي ما بتمحي ديونك كلها، بتمحي جزء كبير من الديون وبرسنتج كبير من الديون، يبقى لك دفعة كل شهر لمدة 3 ل5 سنوات. الدفعة بتجي حسب قديه مدخولك وقديه مصروفك. إذا مدخول هيدا الإنسان إذا ما خسر الجوب تبعه بس قل المدخول تبعه خف ومصروفه بعده هو ذاته، لأنه الأجار بعده هو ذاته، المورجج بعده هو ذاته، السلفون بيل بعدها هي ذاتها، الكار انشورنس بعدها هي ذاتها إلى آخره، ساعتها ما تبقى لهذا الشخص ليرد مصاري للكريديترز تبعه over a 3 to 5 year period رح تخف أكتر. يعني الجواب هو إيجابي. الأشخاص اللي خسروا الجوب تبعهم يمكن يصيروا مؤهلين 100% لتشابتر 7 أو تشابتر 13. وإذا كان تشابتر 13 المونثلي بيمنت اللي رح تجبرهم المحكمة يدفعوا يردوا رح يخف برضو أكتر، لأنه المونثلي بيمنت هو is a function of how much do you make minus what your daily living expenses are. مش طالعة على المطعم بس الرنت، مش السفرة بس الأكل مثلا. So المارجن بين هيدول الاثنين بتخف، يعني the income minus the expenses بتصير أقل، يعني الدفعة الشهرية لهيدا الشخص حتى in chapter 13 برضو بتخف أكتر من قبل. So الجواب هو نعم، وعندنا كتير ملفات، عندنا كتير ملفات أكتر من قبل للأسف. يعني الشابتر 7 وشابتر 13 لأنه مثل ما قال المحامي مايكل بانكستين صاروا 6 شهور. يعني توضحت الصورة أكتر. في عالم كانوا قاعدين عم بيشدوا على حالهم، يمكن عندهم ريزيرفز مصاري على جنب، أو الحكومة ساعدتهم بالأخص بسبب الفيدرال unemployment اللي ضافت $600 بكل أسبوع لكل شخص. هيدي انتهت. نحن بنعتبر رامي ولاية ميشيغان من أعلى الولايات اللي فيها unemployment على فكرة بأمريكا. بفتكر right now الunemployment بأمريكا 10%. يمكن تعرف شوي أكتر مني، صار إلي شي 10 أيام ما اطلعت على الإحصاءات. الunemployment بميشيغان أعلى من هيك. إذا عندك أرقام رامي feel free to tell me. نعم رح أحاول ألقى بالضبط الرقم وبعث لك إياه بثواني جمانة. نعم. وجولاي 27 اللي هي كانت آخر أسبوع اللي عطوا فيه $100 federal unemployment was around the corner. يعني ما شهر بعد عم نشوف للأسف في مكتبنا صعود personal bankruptcies و corporate bankruptcies، بس personal bankruptcies كانت chapter 7 ولا chapter 7، وعنا صعود أكتر بchapter 7 من chapter 13، لأنه في كتير عالم ما كانوا مؤهلين لchapter 7 صاروا هلأ مؤهلين لchapter 7. اوكي، ال 8.7 بجولاي unemployment. نعم 8.7. وهو يعني كان صار دراب على بشهر جون بنسبة 14.9. فهذه الأرقام الحالية.
وإنما أنا مصرة رامي، مهم. وأكيد أنت بتأيدني الرأي، إنه ال3 أشهر الجايين هن اللي حيحددوا أكتر. في عندك بزنسز هلأ تشجعوا رجعوا يفتحوا، بس إذا البزنس ما عاد موجود، أو إذا البزنس خف، أو إذا هن، وفي كتير employers عم بتكلم معهم عم بيقولوا لي ذات الشيء، إنه عم نعيد بعين الاعتبار عدد الموظفين اللي عنا، لأنه اكتشفنا إنه عنا اللي فرجتنا هيدي المرحلة اللي مرقنا فيها بكوفيد 19، مهم. فرجتنا إنه فينا نشتغل بأقل عدد من الموظفين. في بعض الامبلويرز عم بيعيدوا النظر بالبيرول، عدد البيرول اللي كان عندهم، هيدي عم بتصير كتير كمان. the next 3 to 6 months رح يحددوا أكتر قديه الانيمبلويمنت رح يصير، واللي كانوا متفائلين وفتحوا البزنسز تبعهم يمكن يكتشفوا انه هن بحاجه لاقل موظفين، يمكن يكتشفوا انه مضطرين يسكروا، مضطرين ياخذوا another form. So the next 3 to 6 months are going to be extremely بالفعل. telling. جمانة، على فكرة وزارة العمل الأمريكية قبل فترة أيضا أنه أوضحت بإحصائيات عندها أنه 14% من سكان ولاية ميشيغان حاليا هم على الانبلويمنت، فهذا الرقم على فكرة شيء كبير يعني. راح أبعث لك اللينك حتى تطلعين عليه. فهذا يدل أنه مثل ما ذكرتي أنه الوضع بعده صعب، وخلال الأسابيع المقبلة ممكن راح تتكشف يعني الأمور بشكل أكثر وضوح. نعم، أنا بقول بده يعلى، الunemployment بده يعلى. هيدي I'm not an economist but I'm a business owner. عم بفهم أكتر وأكتر، وعم بدرك أكتر وأكتر، وعم بتكلم مع كتير business owners. I think it's going to change. أنا برأيي it's going to go up. It's going to go up. وthank you إنه بعت لي. وكمان الارتيكل تبعك بدايته بتقول Michigan is among the 10 states with the highest unemployment. صح. ملاحظ كيف دايما ميشيغان في الطليعة بالأخبار السيئة بكل الولايات للأسف. بالفعل. Did you know that؟ بكوفيد نحن كنا بالطليعة، unemployment now كمان. الله يعيننا. نعم. بنرجع لموضوع الحلقة اليوم، وهي آخر مرة بنحكي بطريقة مفصلة عن الميتينج اوف ذا كريديتورز. المعلومات اللي عم نحكي عنها بالميتينج اوف ذا كريديتورز هي معلومات مهمة من أول نهار الإنسان بيجي يتكلم مع المحامي تبعه. إذا ما بيكون صريح مع المحامي تبعه، المحامي تبعه ما بيقدر يرشده، وما بيقدر يحميه، وما بيقدر ينصحه شو بيقدر يعمل. أوقات منطول تقديم البانكربسي بسبب مثلا payment to a family member. مثل ما قلنا، سؤال من الأسئلة اللي بنسأل: هل أنت عاطي مصاري آخر سنة لحدا بيقربك؟ حتى لو you owe them money، حتى لو متدين منهم مصاري، ما فيك تعمل أفضلية، ما فيك تفضل قريبك على شركة الكهرباء، ما فيك تفضل قريبك على الكريدت كارد كومباني، ما فيك تفضل قريبك على other payments. So الأسئلة اللي عم نحكي عنها اللي بتنسأل بالميتينج اوف ذا كريديتورز، نحن بنسألها نهار اللي بيجوا لعنا بالكونسلتيشن، وبنرجع بنبعث لهم questionnaire, a very detailed questionnaire ليجاوبوا عليه. ليه؟ لأنه بنعرف they are going to be a problem. So we want to know من الأول. أوقات في عنا طريقة نصلحها، أوقات الحل الوحيد ننتظر. يعني لا نقول إذا شخص قالنا أنا رديت مصاري لابن عمي من 9 أشهر، ساعتها القانون بيقول مننتظر 3 أشهر، منحضر الملف، بس ما منقدم بانكربسي إلا من بعد مرور 3 أشهر. هيك بيكون مرق سنة. ومثل ما قلنا كمان بيسألوا عن الانكم تاكس ريتيرنز، مش التاكسز. يعني you can still owe taxes، بس آخر 4 سنين you should have filed your income tax returns. قبل ما أخذنا البريك كنا عم نحكي إنه كقاعدة عامة ما بنقدر نفضل one creditor على آخر. يعني إذا مديونين ل4 credit card companies مثلا، ما فينا نفضل وحدة منهم لأنه قارنت معها، لأنه بدنا إياها تضل معنا بعدين. ليه؟ لأنه الكريدت كارد كومباني مع إنه حابين هيدا الكريدت كارد مثلا بالتحديد نتركها، الفلسفة تبع الكريدت كارد كومباني إنه أول ما يشوفوا، لأنه دائما وبطريقة روتينية بيشيلوا الكريدت ريبورت على كل إنسان عنده كريدت كارد معهم، وبيشوفوا بيبين دغري بالكريدت ريبورت إنه الإنسان قدم بانكربسي. أول ما يشوفوا إنه صاحب الكريدت كارد قدم بانكربسي، أوتوماتيكلي حتى لو صاحب هيدا الكريدت كارد عم يدفع لهم، حتى لو عم يدفع لهم الفول،
هن رح يلغوا الكريدت كارد. هيدي بسموها ساعتها throwing good money after bad. ليه؟ لأنه مفكر الإنسان إنه طالما عم يدفع الكريدت كارد وعم يدفعها on time ويمكن عم يدفعها in full أو عم يدفع أكثر minimum payment، مفكر هو إنه هاي الكريدت كارد رح تبقى له. للأسف البيمنتس كلهم طلعوا throwing good money after bad، لأنه من بعد البحث والتدقيق الكريدت كارد هي أول ما تعرف إنه هيدا الإنسان قدم بانكربسي تبعه هي اللي حتسكر له إياها حتى لو هو ما راضي يسكر. وإنما هيدا ما بيطبق على كل شيء. الإنسان اللي عنده مورجج، الإنسان اللي عنده رنت، الإنسان اللي عنده دي تي اي انرجي، الإنسان اللي عنده سيارة، حتى لو هيدول كريديتورز لأنه عنده دين معهم بيقدر يدفعون. بنشرح ليه من بعد ما ناخد أول متصل. بعتذر، إذا السؤال على unemployment مش رح ناخده، بنعتذر من المتصل لأنه الموضوع اليوم هو مش عن unemployment، نحن كنا عم نذكر unemployment فمنكمل بالموضوع. Attorney Michael Bankstein, you said that the general rule is that somebody who's filing for bankruptcy or wants to file for bankruptcy should never prefer and pay one creditor over another. But like every rule, there are exceptions. I can be filing for bankruptcy and I have to list my mortgage because that's a creditor. I owe them money. But I will continue to pay my monthly mortgage because I want to keep my home and because my home is an essential thing, a roof over my head. Am I right? That's correct. It's perfectly fine to make your regular ongoing monthly mortgage payment, which is, it's so if your mortgage is $1,000, that's a very different prospect from saying, I'm going to pay $1,000 to MasterCard, but Visa and Discover can go fly a kite. So it's really just kind of a different situation. It's normal to make your automobile payment. It's normal to pay the utility bills. It's just different. It's treated differently. So it's normal to pay your AT&T bill, although you are in bankruptcy and you listed the AT&T. It's okay to prefer DTE Energy over Credit Card A. It is okay to pay your car, but not pay your other credit card. It is okay to pay your rent, but not your medical bill, because you need a roof over your head, so we want you to pay the rent. You need transportation so that you can go find a job or keep your job. We need the electrical bill to be paid because we want you to continue to have light in your home. So those are things, number one, you want to keep, and number two, are necessary. They are not a credit card. They are necessary. They are for your daily living. They are a roof over your head, food in your fridge, transportation. That's correct. The way I think of it is, there's a difference between your reasonable and necessary ongoing monthly expenses versus debt service. So I focus a lot on what I think of as the real debt. Keeping the lights on, clothes on your back, food in your stomach, gasoline in your car. Making your mortgage payment, making your car payment, as opposed to trying to service the debt that you have on a credit card or a medical bill or a personal loan or what have you. So where does someone, if you're throwing good money after bad to use a credit card, but you need to put gas in your car, where do you suggest somebody pays for that $40 gas bill from? Credit card A that he wants to dump? Because you said don't ever add in the 90 days before you file bankruptcy, don't add any new charges to your credit card because they may consider that outside of bankruptcy. So what is your advice, your practical advice to somebody who needs to fill his gas tank so that he can take his kids to school and go to work, but has filed bankruptcy or intends to file bankruptcy? Where should that money be paid out of? His checking account, not his credit card? Yes, what I have found is that most people who are heading toward bankruptcy, they don't make quite enough to service the debt. But if they stop paying on the credit cards, stop paying on the medical bills, the personal loans, all that sort of stuff, then they tend to be able to afford their gasoline and their light bill. So most people see there's this vicious circle that people get into. Well, I got to try and get the balance as low on my credit cards as possible. So they shovel every available cent into the credit card furnace. And then what happens is they've depleted their capital cushion.
Now, if you need to get a new tire or if you need to get gasoline, if you need to buy food, what are you doing? You're putting it right back on the credit card. So a Chapter 7 bankruptcy in particular is designed to sort of break you out of that circle. Is that, okay, you're not going to pay any more on the credit cards. You're not going to use the credit cards anymore. And then all that money that you were shoveling into the credit cards every month to try and make the minimum payments or what have you, that's money now that you can use to buy your food with real money. Keep the lights on with real money. Out of your checking account. So instead of paying out of my checking account my $40 minimum credit card bill, I save that $40 in my checking account so that I can put gas in my tank. Correct. The debit card will do everything a credit card can do except get you in trouble. Oh, yeah, you are right about that. Very well said. We want to remind the listeners, because it's been a minute since we said that, do not go incur expenses on your credit card in the last 90 days before you file bankruptcy, because they may well be deemed new debt and it's going to still stay. They will not be discharged in bankruptcy. So we can't use a credit card and put $10,000 on it today because on Monday we'll be filing for bankruptcy. That's within the last 90 days from when we put that. So it's not going to be discharged in bankruptcy. So that $10,000 that I thought I can squander because I'm going to discharge in bankruptcy, I will find 6 months down the road is not discharged in bankruptcy and I still have to pay on it. So please be careful. And in the last 90 days before you click send on your petition for bankruptcy, do not use your credit cards. What do you want to use? Use your debit card, use your checking account, use your bill pay, anything connected to your checking account. That's what you want to use. Thank you, Attorney Michael Bankstein. Thank you, Joumana. Rami, let's take a quick break. And then when we're going to go back, we're going to summarize again how you cannot transfer anything in the last 6 years for under fair market value, even if you meant well, even if you didn't know 6 years later you will be filing for bankruptcy, even if it is to a daughter or a son. But if you do that, then be prepared for it to be counted as an asset in your account. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز، وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بانكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. بنرجع مع المحامي مايكل بانكستين، محامي الهجرة في مكتبنا. عم نحكي عن الأسئلة المهمة لكل إنسان بيقدم إفلاسه. By the way, Michael, a meeting of the creditor is a meeting that happens both in Chapter 7 and Chapter 13. Am I correct? That's correct. Okay. So الأسئلة اللي صار لنا أسبوعين واليوم الأسبوع الثالث عم نحكي عنها هي أسئلة بينسأل الإنسان تحت حلفين اليمين من قبل البانكربسي تراستي. كل إنسان عم بيقدم الإفلاس تبعه إن كان Chapter 7 أو Chapter 13 رح ينسأل هول الأسئلة. البانكربسي تراستي بيكون already عارف الجواب بس بده يتأكد إنه الإنسان ما رح يكذب. هيدول الأسئلة لازم ينسألوا، لازم كل محامي بعتذر بانكربسي إفلاس يسأل موكله من نهار الكونسلتيشن، لأنه بيقدر ساعتها المحامي ينصح الموكل يا ينتظر ليقدم إفلاسه يا يعمل شغلة يقلبها يرجعها لعنده، لأنه اللي عمله هو غلط. ومثل ما بيقول دايما المحامي مايكل بانكستين don't tear the plumbing، ما تروح تقبع كل الحنفيات وكل وانت مش عارف شو عم تعمل. واحدة منهم هي الأشياء اللي بنملكها، إن كانت رولكس واتش، إن كانت شقفة أرض، إن كانت بيت، إن كانت رنتل هوم، إن كانت أبارتمنت، إن كانت سيارة، whatever it is. أي إنسان بيعطيها لغيره إن كان بيقربه ولا ما بيقربه آخر 6 سنوات تعتبر بعيون القانون fraudulent transfer. أغلبية الأشخاص when they do it، ليس دائما، when they do it شهر شهرين سنة ونص 6 أشهر قبل ما يقدموا bankruptcy، لأنه عارفين بده يقدموا bankruptcy، ضيعوا وقتهم على الفاضي. رح نطلب من المحامي مايكل إنه يشرح لنا.
somebody wants to file for bankruptcy and goes and deeds his rental apartment to his cousin 2 times removed. How will the bankruptcy court look at that? Free of charge, gifts it. There's a 6-year look-back period on what's known as a fraudulent transfer. And the court does not need to find that there was a fraudulent intent. The only thing the bankruptcy court needs to find is that there was a transfer of property within the last 6 years for less than market value. And that's the key word, less than market value. Yes. So if somebody sells his cousin the rental property valued at $200,000 for $185,000, that's close enough. That's not a fraudulent transfer. This was an okay legal transfer for fair market value. That means this person has $185K in his account. Yeah, if it's for fair market value, then it's only happenstance that you happen to sell it to a relative. What about a mom or a dad who gifts their son or daughter, a home? I mean, that's their son and their daughter 5 years ago, and they did not know that they will fall on hard financial times and will have to 5 years later file for bankruptcy. Is that also called, in the eyes of the bankruptcy court, a fraudulent conveyance? It's a transfer within less than 6 years for less than market value. The court doesn't care why you did it. What I would say too, though, is this is where good lawyering comes in. If it was really 5 years ago, that's close enough that there may be strategies we can put together about how to stall out the creditors until we get 6 years and a couple of days out past, and then all of a sudden they don't care if it was greater than 6 years ago. Okay, so the law, the bankruptcy code calls it a fraudulent transfer. You don't need to be intending to defraud anybody, cheating anybody, hiding. A father who's deeding a home to his son is not intending to defraud anybody, but in the eyes of the law, it's called fraudulent transfer. So the fact that it happened for less than fair market value is good enough in the eyes of the law for it to be illegal, for it to be called a fraudulent transfer. So let's say somebody needs to file for bankruptcy and you cannot stall because they did this a year ago. You're not going to wait 5 years. Nobody can wait 5 years to file for bankruptcy. Right. So what do you tell that person? Consider as if the bankruptcy trustee is going to see a fair market value equivalent to that in your bank account? Well, it's funny you should mention that because just earlier today, I had a consultation with someone. That was the earlier today consultation. It wasn't about the employer. It was about this issue. Okay. Oh, that probably came up too. These things come up 5 or 6 or 8 times a day because I've been doing this for 13 years. But I clearly remember earlier today, I was talking to somebody who had a property that was just in his name. He wound up transferring it to his son. And the interesting thing is, if he had not transferred it to his son, the amount of the equity was within the amount he could have protected. But the problem is he's transferred it. So how do you fix that? One of the ways you can fix that is exactly, you undo the transfer. You put it back like it was before the case is filed. Okay. We have a caller. Let's take the caller and maybe we'll have some more time to expound on this. Hello? مرحبا. يا أهلا وسهلا، تفضلي، عنا 5 دقايق متواخذينها، تفضلي. أنا سؤالي له علاقة مباشرة جدا بالبانجرابسي، بس من باب الليوف. ماذا بشأن شخص محتاج راتب الليوف لأنه طرد من شغله طرد تعسفي، فهل لأنه طرد تعسفي من شغله خسر المدخل الوحيد له للearning money, so he can apply a layoff, he can take a layoff paycheck because he got يعني لأنه أخذ طرد تعسفي، بطلوه تعسفيا من شغله. رامي بدك تساعدني شوي لأنه في خشخشة بالصوت. بعرف إنه الست عم بتقول إذا إنسان انطرد من شغله طردا تعسفيا. نعم، طرد تعسفي، بمعنى أنه جمانة أنه تم طرده لأسباب غير واقعية أو لأسباب يعني كان في ظلم أنه طردوه من عمله، بمعنى هذا مفاجأة.
وشو علاقة هذا الشيء بموضوع الإفلاس؟ هل اللي ينطردون من ضمن الناس اللي ممكن يقدمون لايوف؟ هيك يعني ما رح يجي يوم يفلسون؟ نو. هيدا سؤالك مش بانكربسي، رح جاوبك عليه بطريقة سريعة. layoff by definition يعني إنسان طلبوا منه ما يرجع على العمل لأنه حاليا ما عندهم حاجة إله، وقت اللي بيرجع يعود عندهم حاجة إله هن بيرجعوا بينطلبوا على الشغل. اللي انطرد لأسباب يمكن وجيهة يمكن غير وجيهة، يمكن wrongful يمكن منا wrongful. الطرد شيء واللاي اوف شيء تاني. اللاي اوف الإنسان who gets laid off عنده أمل إنه يرجعوا يطلبوه على الشغل. أغلبية الأشخاص مثلا بالكوفيد 19 they got laid off، يعني أصحاب العمل ما قالوا لهم أنتم مطرودين أو ما قالوا لهم ما بقى بدنا إياكم، قالوا لهم ما عنا حاجة إلكم اليوم لأنه الولاية مسكرة بأمر من الحاكم، بس بإذن الله وقت اللي بترجع بتفتح الولاية بنفتكر إنه نحن رح يكون إلنا حاجة إلكم. So that's what the meaning of layoff is. الطرد غير layoff. الطرد is a firing. layoff هو يعني تسريح عن العمل، نعطي بهذا الصورة يعني. نعم، هو تسريح عن العمل، يعني مش بالضرورة أنه هو طرد، لكن مثل ما ذكرتي ممكن يرجعوا هذا العامل أو الموظف إلى عمله بعد انتهاء هذه الفترة مثلا. نعم، أوقات التسريح عن العمل بيكون مثلا سكروا ديبارتمنت، كان في ديبارتمنت معين وسكروا ديبارتمنت، سو ما بقى في حاجة لهيدا الإنسان لأنه الجوب ديسكريبشن تبعه ما عادت موجودة. So they did not fire this person but they laid off this person. إذا رجعوا فتحوا الديبارتمنت وجبتهم يرجعوا يطلبوه. عنا 3 دقايق، خلينا نكمل عن موضوع الترانسفير اوف بروبرتي وما ندخل بموضوع لأنه كان آخر سؤال. لا معلش، رح أحكي عن آخر سؤال وبرجع بلخصه المرة القادمة. سؤال كتير مهم بيسألوه وبنسأله نحن وكل good bankruptcy lawyer بيسألوه من أول نهار من وقت الكونسلتيشن هي have you sued anybody in the last year؟ لأنه الإنسان اللي بيقيم دعوة ضد إنسان تاني يمكن يجي مصاري. مثلا نحن in our case بيجوا عنا من قيم دعاوى حوادث سيارات. Attorney Michael Bankstein, one of the questions that we ask, and we have 3 minutes, have you sued anybody in the last year? That's right. The court asks if you have sued anybody or if anyone sued you, and they also ask you, even if you haven't filed a lawsuit yet, do you have the right to sue anybody? And they're not talking about the general constitutional right to redress grievances in a court of law. They're talking about did somebody wrong you in some way that might be legally redressable. So it really doesn't matter whether you filed the complaint or not. If you have a right to sue somebody, they need to know about it. Okay. And the reason they need to know about it is because you may be coming upon some money, and depending on how much you may be coming upon, the bankruptcy trustee has a right to all or some of that. With about 2 minutes remaining, I think that the next time we go on the air, we're going to start with this. Have you sued anybody? Have you been sued? Do you have the right to sue, such as somebody who just got in a car accident and may be thinking of suing? Is there a protection for the first dollar amount out of any car accident settlement? There is. There's a personal injury award amount that covers the first $23,675 straight away. That means that, let's say we get a money settlement for somebody and this person gets $30,000 net to him or her with the 1 minute remaining. The first $23,675 is my client's and the bankruptcy trustee cannot touch it, correct? That's correct. And it's also important for them to know that's the amount that the client actually receives. So when you get an award... We'll talk about that the next time, Michael. Oh, great. And 30 seconds remaining. Great. And I do apologize about that. Thank you very much, Michael. Thank you to Thank you, Joumana. Thank you, Rami. To those who sent us questions and to the lady who called. Rami, thank you. لبكرة إن الله راد بدنا نحكي عن الأخطاء الطبية وبالتحديد الأخطاء عند الخليفة، يعني during delivery مع المحامي جياسو. شكرا لك جمانة، تحياتنا لك ولكل المستمعين.